Na barabara kabisa mpenzi mtazamaji, asante sana kwa kujiunga nasi kwenye awamu nyingine ya kipindi cha Matukio Mtambuko, ambapo utakuwa na kufahamisha yanachojiri katika maeneo tofauti ya nchi. Na kwa sasa tunaanza katika kaunti ya Lamu, ambapo kizaazaa kilishuhudiwa katika kisiwa cha Pate, kaunti ya Lamu, pale mwakilishi wa kina mama Ruwaida Mohamed alipozua rabsha akitaka umeme kurudishwa katika eneo hilo. Inasemekana kuwa kuanzia tarehe 9 mwezi huu eneo hilo limekuwa kwenye giza. Mwakilishi huyo wa kina mama pamoja na wananchi wengine 100 walilazimika kulala katika kituo hicho, na wameapa kuandaa maandamano hadi pale swala hilo la umeme litakapotatuliwa. Isitoshe, Ruwaida amesema kuwa sasa ni chanzo cha ukosefu wa umeme katika eneo hilo. Mkutano unafanyika shule kwa sababu ile tufanya tukae hapa sisi ni kuzembea kwa wafanyikazi wa hii kampuni ya Kenya Power zikisimamiwa na meneja aliyoko hapa, jina lake simjui vizuri. Wametutia tamaa kuanzia jioni kwamba watatupa moto baada ya kupotea kwa muda wa mwezi, na tumekaa hapa mpaka muda huu bado tuongojea tukitaraji moto utawaka, lakini mpaka sasa wametuambia kwamba wao wameshindwa na kazi, waenda kulala. Sisi tumeamua tutakesha hapa mpaka asubuhi, mpaka wahakikishe kwamba wametoa moto, na kesho ikiwezekana tufanye maandamano kumlani msimamizi ambaye kwamba anafanya kazi duni katika kituo hichi cha hapa Faza kusimamia mambo ya usambazaji umeme. Wewe unajua una yako, hata uliwahi kunitusi kwa mtandao wewe. Nakujua vizuri sana. Nakujua wewe unafanya politics ya nani. Nilikuona hata kwa mtandao ukinitusi. Usinione sikujui, nakujua vizuri sana. Even have your screenshots. Wewe ukianza hapo umeanza na siasa. Mimi sikuja na siasa, mimi nimekuja na vizuri. Kazi niliyoifanya nimeambiwa on 27 stima itarudi. Lakini ukija umeanza kuja na mambo ya siasa, mimi hata sijui umesema imeingilia wapi hiyo siasa. Didai kama ni mambo ya siasa. Na mtazamaji, wanadai siasa ndio chanzo cha kile ambacho kinaendelea katika maeneo hayo. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba wakazi wa Sitabicha wadi ya Luandanyi wamelalamikia vikali ukarabati duni wa daraja ya Sitabicha na kusema kuwa kuna haja ya matumizi bora ya fedha za umma kwa minajili ya maendeleo mashinani. Aidha, wameiomba serikali kuchukua hatua za dharura ili kuepusha maafa katika eneo hilo. Changamoto ambayo tumeipata ni kuwa maji, kiwango cha maji ambacho kinapita katika huu mto, hata ukiangalia sehemu ambayo imeachwa haiwezi toshana na kazi ambayo inafanywa, kwa sababu tulitarajia wajenge box culvert, na hiyo culvert ingezuia, kwa sababu hii maji huchukua over 30 meters, nafasi ya 30 meters ambayo haiwezi ingiana na culvert ambazo zimejengwa. Kwa hivyo tulikuwa tumeweka matumaini makubwa kwa tumepata daraja, lakini kazi ambayo inafanyika hapa, hata wakati mvua itaanza kunyesha bado tutarudi tu kwa ile shida ambayo tulikuwa nayo. Tutakuwa tunasubiri kwanza maji yapungue ndio watu waanze kuvuka. Kwa hivyo hii daraja itatusaidia. Hii ni kama kuharibu pesa, kutumia pesa fulani kufanya kazi duni, tena wakuja warudie baadaye pesa ambayo itakuwa imetumika saa hii itakuwa imeenda hasara. Kwa hivyo tunaomba kama contractor wa hii barabara anaweza rudi aanze kazi upya, ajenge, fanye kazi ambayo itaridhisha. Kile tunasema before contractor aendelee, tunataka kujua BQ hii ni BQ aina gani na ni kazi gani, material gani nitakana itumike. Yes. Because tuko naona pahali ambapo inastahiliwa ijengwe vizuri, iwekwe waya, iwekwe mawe, wako wanaweka vumbi, wanaweka mchanga ya kupanda mahindi. Kati sisi tunasema mambo mwananchi na njala na fula anaumia, hana maji, hawana barabara, hawana madaraja. Hiyo ni haki ya mwananchi. Na huwa tunafanya pesa kila mwaka. So we are not worried. Na mimi niko na kitu 2-3 ambayo nilitumwa kwenda kufanya, kuwakilisha hao wananchi, kuwafanyia sheria na kuwekea pesa, oversight. What I am doing is part of the oversight.
Naam, tukiachana na hayo na kufululiza kwingineko ni kwamba zaidi ya watu 10,000 huaga dunia kila mwaka kutokana na matumizi ya tumbako. Mwenyekiti wa muungano wa kudhibiti matumizi ya tumbako nchini Joel Gitali anasema kuwa hii inatokana na serikali kulegeza kamba kuhusu sheria zilizowekwa kudhibiti matumizi ya tumbako na hata kuwalaumu mawaziri wahusika akiwemo wale wa Wizara ya Afya kwa kutohakikisha kuwa sheria zinafuatwa. Serikali imekuwa katika mstari wa mbele katika kuvunja sheria zinazohusiana na udhibiti wa tumbaku kupitia kwa maafisa ambao wanastahili kuhakikisha ya kwamba sheria inazingatiwa. Na kwa kuorodhesha tumbaku kama bidhaa muhimu katika nchi hii wakati huo tunapopambana na corona, waziri wa viwanda na biashara ameonyesha wazi ya kwamba anaunga mkono kile kitu ambacho kinaangamiza Wakenya 9,000 kila mwaka. Yeye ana uwezo gani wa kutangaza bidhaa kama hizi na kuna waziri mwenzake wa afya ambaye anasema kinyume na mambo haya? Ya kwamba sasa Wakenya waendelee kutumia bidhaa za tumbako na pombe kwa sababu zimeorodheshwa kama bidhaa muhimu wakati wa corona. Shirika la Afya Ulimwenguni linasema matumizi ya bidhaa hizi kuzidisha makali ya corona. Na BAT sasa imepewa ruhusa kuendelea kuzalisha zaidi na kuuza, na bidhaa hizi zinauzwa kila mahali na zinafanywa kuwa ni kana kwamba ni dawa ya kusaidia wale ambao wanavuta waache kuvuta. Naam, bila shaka mtazamaji, idadi hiyo ni kubwa zaidi. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba tume ya kutetea haki za kibinadamu nchini KNHCR inatoa ripoti kuhusiana na ukiukaji wa haki za wananchi tangu serikali kuweka mikakati ya kupunguza kusambaa kwa virusi vya corona. Ripoti hiyo inahusisha jinsi vitengo vya usalama vimekuwa vikitekeleza wajibu wake, na kama unavyotazama pale kwenye runinga yako, tayari hafla hiyo kwa sasa inaendelea hapa jijini Nairobi. Labda tuweze kuvuka moja kwa moja na tusikilize kile wanachosema. So in a nutshell, our interventions as a commission were rallied around our functions of receiving complaints and undertaking investigations. They were rallied around moving to court to seek redress for violations. They were rallied around issuance of advisories to state and non-state actors so that we ensure that human rights principles are incorporated in our legislations, in our directives, and in our guidance during the pandemic. Our interventions were also rallied around working closely with members of the fourth estate so that we can continuously keep members of the public aware of the human rights status during the pandemic. And lastly, our key function of preventing and de-escalating violations through monitoring and setting early warning mechanisms so that we can be able to uphold human rights standards and principles during the pandemic. Our methodology of this report involved complainants lodging their violations with us, so it involved a lot of statement taking, interviews with both our complainants, with members of the public, with our partners on the ground, with the social justice centers, with human rights defenders, civil society organizations. But we also undertook secondary data where we looked at the various reports, we looked at the various laws, we looked at the various directives and guidelines, both internationally but also nationally. And this process underwent a very intricate process of collecting data, utilizing our systems so that we could be able to have data verification, data collection, and synthesis in a very timely fashion so that we can continuously give a status update of the human rights during the pandemic. In terms of our complaints and investigations, between 17th March and 6th June, the Commission recorded a total of 222 complaints across the country. And these complaints, you can see the statistics, 54.1% were from the male sex,
26.1 was from the female sex. Then we had 14.4 from a category which we specifically highlight as the intersex persons. And also we had 5.4% coming from groups that were complaining on one violation or the other. Specifically, allow me to highlight also on the persons with disability, because you're placing a keen focus on the vulnerability that this pandemic brings, but that we also received complaints, 62% out of the persons with disabilities, physical disabilities, carried 62%. We also had complaints from psychological disabilities at 12%. We also had visual and hearing disabilities and speech impairment. And these statistics are 8 out of the total of 222 complaints that we received as a commission. So what kind of complaints were emanating from these 222? The biggest chunk were the civil and political rights that stood at 49.5%, followed closely by the economic, social, and cultural rights, and I'll talk a little bit more about the nature of these rights, and also group rights standing at 18.5. What we have done as a commission is that we have processed over 180 complaints. Out of these, 39 have already been given legal advice, and we have 3 that are still pending. So in terms of the civil and political rights, which are the majority of the complaints that we received as a commission, cases of torture stand at 80%, which is a worrying situation for us as a country. Closely followed by right to life. These are the cases of death that we recorded as a commission during this pandemic, and also issues around access to justice standing at 6%. In terms of economic, social, and cultural rights, you all know this pandemic has had an impact on our economy, which as a result has also impacted on our right to, food, water, basic commodities that we need to survive as a human being. So in terms of our statistics, the right to social security stood at 43%, closely followed by the right to the highest standard of So who were the majority of the perpetrators of violations that the Commission recorded? And according to our statistics, the majority of the complaints were against the state, which ranked at 40% of all the complaints, with the Kenya Police being highest at 59%. So the first graph really shows the disaggregated data according to which state agency ranked the highest, and the highest was the Kenya Police Service, and we further disaggregated that into the Administration Police, the GSU. We had 4 cases from area chiefs, and also 1 each from an assistant county commissioner and 1 from the Kenya Prison Services. So in terms of receiving these complaints, as a commission, when we receive these complaints, we invoke our redress mandate. And this is basically undertaking measures that will ensure that there's redress for the violations that have been recorded by us. So one of the ways that we have done during this COVID-19 pandemic is to move to court on issues that are of public interest and that affect a wide variety of Kenyans in terms of enjoyment of their human rights. So we moved to court for 3 cases. The first one was challenging the unconstitutionality of the order that placed the curfew. This was constitutional petition
number 120 of 2020, where the petitioner was the Law Society of Kenya. And we also moved to court on another case, petition number 132 of 2020, again challenging the public health regulations and looking at issues like public participation, the constitutionality around it, among others. And lastly, we are also currently in court on the constitutional petition number 140 of 2020, where the petitioner is MATUKIO Mtata, challenging the compulsory quarantine, and this case is still ongoing. I mentioned that one of the key functions that we undertake is also issuing advisories. We all know that during this pandemic period, there have been a massive laws and regulations that are currently being debated in Parliament, various regulations, various guidelines that are being issued by our state agencies. So we have issued advisories that point to a human rights-based approach to all these laws, policies, and guidelines to various actors, including the National Treasury, including the ad hoc committee that was set up by Parliament to look at the COVID-19 pandemic, to the Inspector General, and lastly to the Education Response Committee on looking at the right to education for our children during this pandemic. I mentioned we've also been continuously engaging with the media as we are right now, and so far from 17th March up to now, we've undertaken 7 press statements. So in terms of the monitoring of a human rights-based approach, as our CEO has stated, we were focusing on certain key thematic areas that as a commission we feel would bear the brunt in terms of measures towards curbing the COVID-19. Just looking at how the various state agencies, specifically the law enforcement agencies, are complying with human rights standards towards enforcing the various measures that have been put in place by our government. We all know that we have curfew. We know that we are all required to wear masks. We know that there are certain counties that are in containment. And these are certain new criminal elements that were not there before the pandemic. And therefore, we were very keen to see how the law enforcement agencies would comply to human rights standards as they enforce this situation. Our verdict is that as much as internationally and nationally, there are certain rights that cannot be taken away from you. Even if it's an emergency that we have right now, the public health bila emergency. shaka mtazamaji, hizo ni picha za moja kwa moja kutoka hapa katika jiji la Nairobi, ambapo tume ya kutetea haki za kibinadamu kwa sasa inatoa ripoti ya malalamishi ambayo yamekuwa yakitolewa na wananchi kuhusiana na ukiukaji wa haki za kibinadamu. Mtazamaji, ni mojawapo ya taarifa ambazo tutakuwa tunaendelea kufuatilia kwa ndani zaidi na tujue zile katika lugha ya Kenya wanasema statistics ni zipi kufikia sasa, na ni kina nani ama watu wenye umri mgani ambao wanalalamikia swala la ukiukaji wa haki za kibinadamu. Tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba Benki Kuu ya Dunia imetoa msaada wa shilingi milioni 3 kwa wakazi wa kaunti ya Nakuru ili kuendeleza biashara zao katika utunzaji wa nyuki. Miongoni mwa waliofaidika ni vijana 1000, wanawake wasiojiweza na wafanyabiashara wa eneo hilo. Katika miezi mitatu iliyopita, MACODEV pamoja na jamii ya kushirikiana ya hifadhi imepokea shilingi milioni 1.5 kila mmoja ili kuendeleza upanuzi wa biashara ya nyuki katika maeneo ya Molo na Naivasha. Mwenyekiti wa MACODEV Michael Lele anasema kuwa mpango huu utainua matarajio yao ya kuongeza uzalishaji kutoka tani 1 hadi tani 3 ya asali iliyosafishwa kila mwaka. Anasema kuwa mbegu zaidi ya 2000 ya miti asili zimepandwa katika msitu wa Mau ili kuhifadhi mazingira. Tunataka tuone ya kwamba imedumishwa na imelindwa, maana ni inatusaidia. Tuiboreshe iweze kutusaidia. Tupate ile ya kukula, ya kushibisha familia, pia tupate ya kuuza
watoto wapate kwenda shule. Vivyo hivyo katika kikundi cha watu 506 kinachoongozwa na Njogu Mbutu kinachojihusisha na biashara ya nyuki katika msitu wa Eburu kinaomba serikali ya kaunti kueleza wakazi kuhusu kutotumia dawa za wadudu zinazozorotesha biashara ya uwekezaji wa nyuki. Hii project ijakuwa exploited katika nchi ya Kenya. Watu waelimishwe na kuwe na researchers wenye watakuja wafanye research na wafunze mpaka watu mambo ya kutumia dawa, na kama watatumia dawa, kama ni lazima watumie dawa, ni dawa aina gani wanastahili kutumia zenye hazitaathiri nyuki wetu. Lele alipongeza hatua hiyo akisema itawafaidi watu wa Ogiek waliotengwa katika jamii na kuwawezesha kuinua mapato yao kutokana na biashara hiyo. Nikiripotia TV47, jina langu ni Nanok Lauren. Naam, tukitoka huko kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Machakos ambapo mahakama ya Machakos imetoa amri ya kuzuiliwa kwa naibu chifu wa Midhanga katika kaunti ya Machakos Daniel Wambua Kisilu na Veronica Mbinya Musau katika kituo cha polisi cha Masii kwa siku 7. Hii ni baada ya polisi kuomba muda wa siku 14 ili kumaliza uchunguzi wa madai ya wawili hao kwa tuhuma za kumnajisi mwanafunzi wa darasa la 8. Hakimu mkuu mkaazi wa mahakama ya Machakos Charles Ondieki ametoa amri ya kuzuiliwa kwa naibu chifu Daniel Wambua na mwenzake Veronica Musau kwa siku 7 katika kituo cha polisi cha Masii baada ya polisi kuomba muda wa siku 14 ili kumaliza uchunguzi. This court grants the application but limits the period of detention from the requested 14 days to 7 days. Kulingana na polisi, wanataka mshukiwa azuiliwe kwani maisha yake yamo hatarini kutokana na umma uliotaka kumteketeza. Ni madai yaliyopingwa na wakili wa mshukiwa James Kamanda aliyesema kuwa naibu chifu huyo ndiye aliyejiwasilisha mbele ya afisa mkuu wa kituo cha polisi cha Masii bila kukamatwa na yeyote. Mahakama umesema wawili hao watawasilishwa mbele ya mahakama mnamo tarehe 7 mwezi wa Julai mwaka huu. The officer is directed to produce the suspects in court next week on the 7th July 2020. Veronica Musau anadaiwa kufanikisha mipango ya Daniel Wambua kumnajisi mwanafunzi huyo kwa kumpeleka kichakani masaa ya usiku na kumwita naibu chifu anayeshukiwa kumtendea msichana unyama. Nikiripotia runinga ya TV47, jina langu ni Mohamed Ali. Naam, asante sana mwanahabari wetu Mohamed Ali kwa taarifa hiyo. Bila shaka ni taarifa ya kusikitisha, taarifa ya kunajisiwa. Kwingineko mpenzi mtazamaji, nafahamishwa kwamba muda wangu kwa sasa studioni umekimbia zaidi. Sina la ziada ila nakutakia mchana mwema. Nimekuwa mwanahabari wako Paul Kirobi. Endelea kufuatilia TV47 ambapo tutakuwa tunaendelea kufuatilia taarifa nyinginezo, taarifa ambazo zitakuwa zinachipuka. Tutakuwa tunakufahamisha pale kupitia kwa mitandao yetu ya kijamii ambayo kwenye Twitter ni @TV47KE #matukio mtambuko @Paul Kirobi na nambari yetu ya rafa ni 22047. Itakapotimu mwendo wa saa 7 kamili tutakuwa unafahamishwa taarifa nyinginezo kwa lugha ya King'eng'e. Usiende mbali, endelea kutegea TV47 kwani hapa ni nyumbani kwa watangazaji bora na bila shaka tunakupa taarifa kemkem kutoka pembe zote za dunia. Shukrani za dhati.